So we start with color image processing. So whatever the image processing we have done with grayscale images, we will perform the same kind of processing, okay? So as I've said in chapter 1, that means there are two types of color image processing. One is called the false color image processing. So pseudo color image processing means this is the false color image processing. That means you're going to assign some false color to grayscale images, okay? And this is done by using intensity slicing. So I'll just give you a basic example, but we'll be talking mostly about full color image processing. Okay, so let's have a look. What do we do? So since we have said in case of false color image processing, we normally assign colors to grayscale images, right? So if you have this particular grayscale image, okay, so this is a grayscale image. So normally the intensities are ranging from, let's say, for example, 0 to 255, or if we have normalized it, it will range from 0 to 1. Okay, so what we do, if you take a particular color, for example, if you, color means in this case particular intensity, let's say the grayscale value is something like, for example, here 200. So whatever pixels will have the intensity 200, we will assign a, let's say, a particular color, for example, yellow. Is this understood? Let's say whichever is 200, we have assigned which color? Yellow. If it is more than that, for example, let's say if the value is higher, let's say then we have assigned red. And if the values are lower, for example, if the value, let's say something around 170, we have assigned which color? Let's say we have assigned blue. That means in these monochrome images, did we have color information? Yes or no? No, sir. We didn't, right? So if you look at this output image, in this output image, you can see that we have the same image, but what we assigned? We have assigned to different object regions, right? So in kind of interpretation, you can see that this one, we can much in a better way, we can interpret the different regions of this object in compared to its grayscale version. Do you agree with me? Yes, sir. Okay, and how did we assign the colors? We simply assigned some suitable colors to a particular intensity or a particular range of intensity. For example, let's say from 200 to 200, let's say 30, I have assigned yellow. From 231 to, let's say, 255, I have assigned red. And something around 200 to 170, I have assigned blue. That means I can also assign a particular range of intensities to a particular color value. Understood? Yes, sir. So that means as if we are, if you look at this image from the point of 3D, that means you have this X direction, you have this Y direction, and in this Y direction, but in this Z direction, what have we assigned? We simply have plotted the intensity values. So we may have a contour, a surface map, something like this. And if you take a particular slice of it, whatever pixels falls into that particular size, you assign a false color here. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So this is actually what we are I just tried to explain about false color image processing. But I've said we'll be talking about full color image processing. In case of full color image processing, we'll consider whatever the color information we have. That means we'll talk about this RGB color images. Okay. So now we have, if we compare what we learned or I taught you in the earlier classes, let's say if you have an image at a particular pixel position, let's say X, Y, if we consider the function returning the intensity value, then this function returns you a scalar value, right? And that scalar value is basically the intensity that we have stored. Understood? Yes, sir. But now we are talking about color images. But if we are talking about color images, it is no longer scalar value. Like what do we have? We have a color vector, right? And in this color vector, since in the model is RGB color model, so we'll have one value representing the red part, green part, and blue part. So normally we just simply write RGB. Okay. So how did we do this intensity transformation in case of grayscale images? As you can see from the grayscale images, we put a mask or we defined a neighborhood and we define maybe some transformation function T, and then it took the input value R and then it gave you the output value S, right?
Yes or no? So now since we have this value R is no longer, I mean, previously we have used R. Let's say we use it as C. Now here we have three components, R, G, B. Then you can see that we may apply the same transformation function separately on the R channel, G channel, or B channel, or we can have different kind of transformation function for this red, green, and blue separately. Is this understood? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, that means sometimes we may use the same transformation function for red, for green, for blue, or we may use a separate transformation function, one for red, one for green, and one for blue. So that's why you can see here it is written TI. And this I means the number of channels that you have. Okay, that means in our case, how many channels we have? We have 3 channels, right? And if we are doing filtering or mask operations, then in case of this transformation function, is it going to take a single value or is it going to take a collection of values in case of special filtering? So if we have a neighborhood of let's say m into m, so basically how many values you're going to have? You're going to have C1, C2 up to CMM, right? Yes or no? Yes, Are you sir. listening to me? Yes, sir. Sir, what is C? Sorry? What is C? What is, yes. Oh, yeah. I've said that at the position of x, y, this function f is going to return you the color value, right? Yes. Oh, so every C is a color. We're talking about one pixel. C is a color because in this neighborhood, how many pixels do you have? M into M. M square, right? Yes. So that's why I have said that if we have defined a filter over here, in this neighborhood, how many color values will it return? It will return you M square color values, right? Yes, I get it. I mean, C get is it? for one I channel, didn't- right? Or is it? Yeah. Now, C is for one color value. And then I didn't use R1, R2 like they have used in this book, because normally in case of R1, R2, what we now know that R1 means the color value of pixel 1, R value of pixel 2, and R value of pixel 3, and so on. Yes or no? I got it, sir. You get it? Same thing. Yes. Here they have used R in consistency with the notations that we have used earlier in chapter 3. But I just wanted to use a different notation. That's why I have used C1, C2, CMM, and so on. Okay. Okay. Now, if we look at this particular input image, and this is the input image, and this is the output image. So the difference between the input and output image is that the brightness or the intensity has been reduced by 30%. Okay, that means here the image looks darker, right? Yes or no? Yes, sir. Okay. Now, if it was a grayscale image, for example, now if it was a grayscale image, what would you have done? So whatever the intensity value you had, let's see if I write like this, let's say intensity was written as R, then I would have multiplied with 0.7, then this would have given me the output value S, right? Yes or no? Yes, sir. Just a minute. Okay, so the example I have shown you here is basically the example that we would have done for grayscale images. So, but we are working with color images. So as we have said that in case of color representation for a particular pixel value C, we have 3 components. We have its red component, we have the green component, and we have its blue component.
So if you want to reduce the contribution by 30%, then if you want to build a transformation function T, then this transformation function should do what? What do you think? What should it do? Yes, it is taking this input value C and is giving you the output value S. So how would this transformation function work? Sir, what are we reducing here? 30% of what? The intensity, the brightness, if we say like that. If we go back to the grayscale example, the example I have given here is with grayscale, okay? So in case of grayscale, we have this R means the intensity, yes or no? Yes, sir. Okay, then if you want to reduce the intensity by 30%, then if I multiply with 0.7, don't you think that everything will be reduced by 30%? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is what we have done, what would have done for grayscale images. If you move to, now here I'm just wanting to say that, let's say now we want to talk about color images. So that means at a particular, let's say for a particular pixel position X, Y, so it will give you the color value C, yes or no? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Now, if you want to reduce the intensity contribution by 30%, remember that how did we compute the intensity channel? The intensity channel was something like 1/3 R plus G plus blue, right? Yes or no? So if you want to reduce the intensity of this color by 30%, then don't you think that each of these color channel values should be multiplied by 0.7? Yes or no? Yes, sir. Yes. Okay. So in this case, if I want to talk about this transformation function, this particular transformation function over here, so should we have the same transformation function for each RGB channels, or should we have different transformation function for RGB? Same transformation. Same transformation function. And this transformation function, what is it doing? Let's see, if we talk about this red channel, what is it doing? It is simply multiplying by 0.7, right? Yes or no? And this is what we can see here. This particular function, the figure of this function is simply showing you that you can simply multiply with the value of K. For example, here the value of K is equal to 0.7. Understood? That means, don't you think that with this transformation function, the contribution of RGB will be reduced by 30%? Yes or no? Yes, sir. In any confusion over here? Yes or no? No. Okay. Fine. Okay, if I wanted to have the same output, instead of using this RGB color model, if I use this CMY color model, then this transformation function should be as it is shown over here. That means the mapping function should be between 1 minus K to 1. Understood? Why do you think it's a shifted version of the RGB? Why do you think it is it? Sir, because CMY is 1 minus RGB. Yes, so because CMY color model, we have seen that is simply 1 minus RGB, right? Okay, now if I want to do the same thing using this HSI color model, what should be the transformation function? What do you think? Should it be same or should it be different? Only the intensity should change, but the H and S Exactly. should. First of all, if I look at the color image, do I want to change the my hue color? No. Do I want to change the saturation? No. So that's why for the hue and saturation, you can see that we have used the transformation function, which is identity, right? However, only for the I channel, since we want to reduce the intensity by 30%, that's why for the I channel, we have used this transformation function from 0 to K. Is this understood?
Yes, sir. Is there anyone who didn't understand this part? So I didn't understand this. You didn't. No, sir. Okay. So let's say you understood how it's working on this RGB color model? Yes or no? Yes, sir. I understood that. Okay, you understood. You understood how it's working on the CMY, right? Yes, sir. Okay, fine. Now, if I think that this image is represented with this HSI color model, so remember what the objective is that? Your objective is that we want to decrease the intensity part by how much percent? 30%. 30%. So the intensity channel only, I can use this transformation function. Do you agree with me or not? Yes, sir. Only the intensity, which is similar to whatever we have seen in case of RGB, right? Yes, sir. Now, we know that in case of HSI, we have two more channels, that is H and S. So if I modify the hue, what will happen? The color will all change, yes or no? Yes, sir. So do you want to change the color? No, sir. No. We only wanted to reduce the the brightness by 30%, but we don't want to make any changes with the hue. That's why the hue is going to be as it is, right? Okay, so Because now if you do any make any modifications here, the color will change. Saturation. Do you want to change the saturation of the color? No, sir. No. So we have only impacted the intensity part. That's why we have used two transformation functions here, two T's. One transformation function was only applicable for this intensity channel, and the other transformation function was used on both H and S. Clear? Yes, sir. Okay. So we know about negative images, right? Yes or no? Can you recall how did we produce a negative image in case of grayscale images? What was the transformation function? The transformation function was something like that. Yes or no? Yes, sir. So this is from 0 to 1. This was that whatever was 0, it becomes 1. Whatever was 1, it becomes 0. Now, if we are working with this RGB color model, don't you think that in RGB channels, we should simply invert the values? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Okay, so if this is your color image, so basically this is what you're going to have as the negative output, right? Is this clear? Yes. Yes, sir. Okay. However, if I want to do this thing with this HSI color model, what should we do? Let's think one by one. In case of this image, whatever the color you have here and whatever the inverted color you have, let me just use, whatever the inverted color you have here, do you want to change the saturation? Yes or no? For example, if you have full red, what is the negative color of red? Cyan. Cyan, right? Now, if you have full red in your negative image, you want to have fullest amount of cyan, yes or no? Yes, sir. Okay, so that means whatever the saturation value you have, do you want to make any changes? No, sir. No. Then for the saturation, we have used an identity function. Can you see it? Yes or no? Yes, sir. Fine. Now look over here. Now red has been represented with which hue value? With 0, right? Yes, sir. We're talking about hue now. Now the opposite color of red was cyan. So in this color representation, what is the hue value of cyan? It is 0.5. Yes or no? Yes, sir. So whatever hue was 0, where has it gone? It has gone to 0.5. Yes or no? Okay, whatever color you have here, what's the hue value? The hue value is 0.25, right? Sir,
I have a question. Yes, please. Sir, when I understood HSI, I could Mhm. separate the intensity, but now I kind of got confused how RGB model separates the hue part and intensity part in itself. I No, kind no, of got confused. here. no. In case of RGB, let's say if you look at this particular pixel over here, what color do you see on the strawberry? Red. Red. So that means whenever I'm looking at this particular color value, so this is for this color value for this particular position C of XY. So if I look at these color values, we know that we have its R component, we have its G component, we have its B component, right? Yes or Yes. no? Sir. Yes. Fine. If this is the case, so let's say it is pure red. For example, for the time being, let's say it is full. We know that this strawberry is full red. So if you want to represent full red, then the color values for that pixel will be represented by 1, 0, 0. Yes or no? Yes. Sir. Okay, fine. Now we want to do what? We want to have the negative of this red color, right? Yes. No, that I Okay. get it, sir. I just need Okay. to map it. But what I'm saying is intensity. Like previously we dealt with intensity with RGB, and now we're dealing with the color of RGB. So I Mhm. kind of got confused how we are separating it in RGB. No. In case of red color, in this red color, we know that basically we have all this component RGB, right? Yes. Though it is full red, fine. But in this red color, we don't exactly say we have this intensity anymore. This intensity is basically in this RGB color model, this intensity value is appearing in both this red, green, and blue. It's Am I- mixed together, sir. It's Sorry. mixed together because we know that what's the difference between the basic difference between RGB and HSI? What's the basic I can difference? between- separate the intensity. Yes, no, we can separate the color. This is the first thing you should say first. Oh. In case of RGB, where is your color? Your color information is both in red, green, and blue. Yes or no? Yes. That means your color information is mixed throughout these three channels. However, in case of HSI color model, where is your color information stored? HS. In HS. That means in case of RGB, this RGB contains all color information, but in case of HSI, only HS contains the color information. Understood? Yes, sir. Okay. How about the intensity? Intensity represents which part? We can say the The intensity brightness. represents the brightness, right? Yes or no? Yes, sir. Okay, fine. That means HSI color model separates color and brightness. That means I contains brightness. Now, in case of RGB color model, where is my brightness information? Inside of the R and G and Yeah, B. that means RGB altogether, they contain your brightness information. Understood? Yes, sir. But then Okay. how do we separate it in case of dealing with this kind of situation? No, We are using 0 and 1 here also, but also in the previous case, we use 0 and 1 for the intensity. no. This is representation, value representation. For example, the value of red R can scale between the range of 0 to 1, right? Yes, sir. Then green can scale between 0 to 1, same thing. And blue also 0 to 1, right? Yes. But normally, whenever we are having an 8-bit RGB, 8-bit color channel or 24-bit color image, then red are being represented by which values? 0 to 255, right? Yes or no? Is it clear? Is it clear? Hello? Yes, sir. Can hear, sir. You can, okay, you can hear me, right? But this is the normalized range. In case of this, let's say 8-bit representation, what's the color value range of red? 0 to 255? Yes, sir. Okay. But if we go to this value representation of HSI color model, and again, you know that the value of H can range in the normalized scale of between 0 to 1, right? Yes, sir. Okay. So then I'm not sure where you have confused by these values, 0 and 1.
Sir, I get HSI. But which one you are not getting? I got disconnected a while ago. So I think you said about red, blue, and green from 0 to 1, and blue from 0 to 1, and green from 0 to 1. So that Mhm. is actually the intensity information inside it. Okay, let me just have the basic explanation again in Bengali, okay? আচ্ছা আমি তোমাকে বলি আমি যখন কি একটা কালার ইমেজ okay whatever the color image you have here now this color image if I represent in RGB তাহলে আমার কতগুলো চ্যানেল থাকতেছে বলো তো তিনটা থাকবে না তিনটা থাকবে তাহলে তার মানে আমি যখন একটা এই পার্টিকুলার পিক্সেলের দিকে তাকাবো এই পার্টিকুলার পিক্সেলে আসলে তিনটা ভ্যালু রিটার্ন করবে একটা হচ্ছে আমার রেড এর ভ্যালু একটা গ্রিন এর ভ্যালু একটা ব্লু এর ভ্যালু তাই না Yes. আচ্ছা এই তিনটা ভ্যালু কিন্তু আমরা নরমালি কি করি আমি যদি চিন্তা করি যে আমি যদি এই আরজিবি কালার ভ্যালুটাকে আমি যদি তিনটা ভাগে ভাগ করে ফেলতাম চ্যানেল ওয়াইজ তাহলে কি হতো আমি এরকম তিনটা সেম সংখ্যক ইমেজ পেতাম না আরজিবি Yes, sir. আচ্ছা তাহলে এখন দেখো আগে এই আরজিবি ইমেজটা আমি যদি 24 বিট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করি যেখানে প্রত্যেকটা চ্যানেল হচ্ছে 8 বিট করে ওকে প্রত্যেকটা হচ্ছে 8 বিট করে তাহলে নরমালাইজ স্কেলে আর এর ভ্যালু কোথা থেকে রেঞ্জ করতো 0 থেকে 1 এর মধ্যে ভ্যারি করতো না হ্যাঁ মানে 0 to 255 আর ওটা নরমাল স্কুলে 0 to 1 0 to 1 এটা মানে আমি আজকে বলি কি 0 থেকে 1 বলি নরমালাইজ পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি বলি বুঝা গেল কি Yes, sir. আচ্ছা যদি আমি এটাকে ইয়াতে নিয়ে আসি 8 বিট রিপ্রেজেন্টেশন যদি নিয়ে আসি তাহলে কি হবে 0 to 255. সিম্পল 0 to 255 চলে আসবে তাই না Yes, sir. এটা তো খুবই সিম্পল তাই না Yes, sir. তাহলে এই তিনটা চ্যানেলকে আমি যদি কম্বাইন করি তাহলে আমি কি পাবো আমি আবার আমার কালার ইমেজটাকে পেয়ে যাব তাই না Yes. বুঝে গেল কি Yes, sir. এখন দেখি এখন আমি একটু সেপারেট করি যদি আমি আমার ইমেজটাকে এই সেম ইমেজটাকে যদি আমি এইচএসআই তে কনভার্ট করে ফেলি একই জিনিস কিন্তু নাও এই ইমেজটা হচ্ছে কি এইচএসআই কালার ইমেজ এক মিনিট সরি আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে আমরা যদি এইচএসআই রিপ্রেজেন্টেশনে চলে যাই দেখো আমি সেম পিক্সেলের দিকে তাকাচ্ছি ওকে সেম পিক্সেলে আমি যখন এক্স ওয়াই দিকে তাকাচ্ছি এখন এখানে এই পার্টিকুলার কালার ভ্যালুটা এখন কি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট হচ্ছে একটা এইচ ভ্যালু দিয়ে একটা এস ভ্যালু দিয়ে একটা কি দিয়ে আই দিয়ে তাই না Yes, sir. আচ্ছা একই ভাবে দেখো আমরা কিন্তু যখনই এইচটাকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি এইচের কিন্তু ইন্টারপ্রিটেশন ডিফারেন্ট এই এইচ কিন্তু আরজিবি এর মতো না কিন্তু এইচটা কিন্তু ডিফারেন্ট এই এইচ রিপ্রেজেন্ট করতেছে কি ডমিনেন্ট কালার তাই না স্যার আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে আমরা যে প্রিভিয়াসলি ইন্টেন্সিটি প্লট করেছিলাম লাইক উই ডিফারেন্সিয়েটেড বিটুইন দি ইন্টেন্সিটি ইন আরজিবি এন্ড অলসো নেক্সট ডে আমরা হচ্ছে হিউ দিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম উই প্লটেড স্টাফ দ্যাট ইজ রিলেটেড টু দ্য হিউ বাট হিয়ার ইন কেস অফ আরজিবি উই ইউজ 0 and 1 and also in the intensity we use 0 and 1. The thing is I don't understand how we plotted for RGB. I understand how HSI works. I don't understand how the plotting worked for the intensity from 0 to 1 and we mapped it multiplied it with 0.7 and also the same thing happened in for the hue. ওকে এটা কি ছিল তাই তো এই ট্রান্সফরমেশন ফাংশনের ক্ষেত্রে কি হলো সেটা বলতে যাচ্ছ তাই তো আচ্ছা ট্রান্সফরমেশনটা প্রথমে বুঝছি ইন্টেন্সিটি কিন্তু পরে সেম জিনিসটাই আরজিবি তে হচ্ছে বাট এটা আমি ডিফারেন্ট কিভাবে করতেছি এটাই বুঝি না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমি এই এক্সাম্পলটা আবার আমি এখন বুঝতে পারছি আমি আসলে ভুলভাবে বুঝতেছিলাম আচ্ছা আমি দেখি এবার আমি তোমার কোশ্চেনটা বুঝতে পারলাম কিনা আমি যদি পিওরলি গ্রে স্কেল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি চিন্তা করতাম লেটস সে এটা এই ইমেজটার আমি ফর এক্সাম্পল এই ইমেজটার আমার একটা গ্রে স্কেল ভার্সন ছিল ঠিক আছে এটা যদি আমি চিন্তা করি তাহলে আমার প্রত্যেকটা পয়েন্ট আমার কি থাকে শুধুমাত্র বলতো ইন্টেন্সিটি থাকে না ইয়েস শুধু ইন্টেন্সিটি থাকে আচ্ছা ভালো কথা শুধু ইন্টেন্সিটি আমি কি বলতেছি আমার টার্গেট কি আমার ইন্টেন্সিটিকে 30% রিডাকশন করতে হবে তার মানে 30% রিডাকশন কারণ কোন একটা ইন্টেন্সিটি ভ্যালু শুধু আমি যদি 0.7 গুণ করি অটোমেটিক্যালি কি হবে এটা 30% রিডাকশন হয়ে যাবে না জি স্যার
তার মানে আমার ইনপুট ভ্যালু যদি আই যদি হয়, এটা ইন্টেন্সিটি হয়, আমি কি বলবো এসটা কি হবে, আমার আগের ভ্যালু থেকে 30% রিডাকশন হয়ে একটা আউটপুট ভ্যালু দিবে, তাই না? জি স্যার। আচ্ছা, ভালো কথা। আমি যখন কি একটা কালার ইমেজ RGB যখন পাই, আমি যখন এটাকে 3টে চ্যানেলে ভাগ করি, তখন কি হবে, একটা আর পার্ট পাবো, একটা জি পার্ট পাবো, একটা কি পাবো, বি পাবো না? জি স্যার। এই কালার ইমেজটাকে আমি 3টা ভাগে ভাগ করে ফেললাম। ওকে, জি স্যার। আচ্ছা, এখন বলা হচ্ছে যে এই কালার ইমেজটাকে আমার কি করতে হবে, যে কালার ভ্যালু যা আছে এই ইমেজের মধ্যে, ঠিক আছে, তার ইন্টেন্সিটি কত পার্সেন্ট কমাইতে হবে? 0.3 বাই 30% কমাইতে হবে, 0.3 কমিয়ে ফেলতে হবে, তাই না? ঠিক কিনা? হ্যালো, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Yes sir, I now hear you. এখন দেখো, আমি আগে কি বলেছিলাম, নরমালি আমি কিন্তু আসলে ইন্টেন্সিটি কথা বলতেছি না। এই RGB এর মধ্যে ইন্টেন্সিটি কোথায় আছে বলতো? R এর মধ্যেই আছে, G এর মধ্যে আছে, B আর এর মধ্যে আছে, জি এর মধ্যে আছে, বি এর মধ্যেও আছে, তাই না? Yes. তার মানে আমি যদি ইন্টেন্সিটি যদি 30% যদি আমি কমাইতে চাই, আমার কালার ইনফরমেশন সেম থাকবে, শুধুমাত্র কি হবে, এই প্রত্যেকটা RGB কম্পোনেন্টের ইন্টেন্সিটি কি হবে, 30% কমে যাবে। তাহলে আমাকে প্রত্যেকটা চ্যানেল কি কমাতে হবে না? জি স্যার। আমি কি বলেছিলাম যে আগে আমরা ইন্টেন্সিটি যখন কম্পিউট করি, মানে নরমালি HSI কনভার্সনের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে আর প্লাস জি প্লাস বি কে 3 দিয়ে ভাগ করলে আমরা কি পেয়ে যাই, ইন্টেন্সিটি পেয়ে যাই, তাই না? Yes sir. আচ্ছা, আমি যদি পিওরলি যদি ইন্টেন্সিটি গ্রে স্কেল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করতাম, আমি কি করতাম, আই এর সাথে আমি কি করতাম, 0.7 গুণ করতাম না? জি স্যার। তো এই ইকুইভ্যালেন্টটা, এই সেম অপারেশন আমি যদি এই 0.7টাকে যদি আমি রাইট হ্যান্ড সাইডে যদি নিয়ে যাই, তাহলে কি হবে, অ্যাজ ইফ সবগুলোর সাথে করছি। 0.7 গুণ হচ্ছে না? Yes sir. এই 0.7 গুণ হওয়ার মানে কি, অ্যাজ ইফ দিস ইজ বিং held up something like this, r plus 0.7 g plus 0.7 plus 0.7 to b এরকম হতো না? হ্যাঁ। তার মানে বেসিক্যালি ইন্টেন্সিটিকে আমি 30% কমাতে চাই, তাহলে আমি যে ট্রান্সফরমেশন ফাংশনটা অ্যাপ্লাই করব, as if I have to apply the same transformation function separately on red, green and blue, তাই না? Yes sir. তাহলে আমি কি করছি তখন, Just multiply করে দিচ্ছি। জাস্ট আর এর সাথে আমি 0.7 মাল্টিপ্লাই করলাম, জি এর সাথে 0.7 মাল্টিপ্লাই করলাম, এবং এই যে 0.7 এর মাল্টিপ্লিকেশনের যে অপারেশনটা, সেই অপারেশনটা যে ম্যাপিং ফাংশনের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করি, লেটস আমি শুধু রেড যদি চিন্তা করি, তাহলে কি হতো, আগে যদি আমি এইভাবে দেখতাম 1 এ থাকলে 0.7 এ চলে যাবে। আইডেন্টিটি, এক্স্যাক্টলি আইডেন্টিটি ফাংশন হলে কি হতো, অ্যাজ ইট ইজ থাকতো, রাইট? কিন্তু যে ভ্যালুটা রেড এর যে ভ্যালুটা আগে 1 ছিল, সেই ভ্যালুটা এখন কত হয়ে গেল, শিফট নিচে, শিফট ডাউন অন দি ওয়াই অ্যাক্সিস, তাই না? 0.7 হয়ে যেত না? তো আমি যেহেতু লিনিয়ারলি অপারেশনটা আগাচ্ছে, তাহলে আমি ট্রান্সফরমেশন ফাংশন দেখতে কি হবে, তখন দেখতে এরকম হবে না? Yes sir. তাহলে এই সেম ট্রান্সফরমেশন ফাংশনটা কি জি এবং বি এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল হবে না? Yes sir. এই জন্যই দেখো যে RGB এর ক্ষেত্রে এই ট্রান্সফরমেশন ফাংশনটা এভাবে দেখানো হয়েছে, যার ইম্প্যাক্টটা হচ্ছে the intensity will be reduced by 30%. Understood? Yes sir, I get that. Okay, এটা হচ্ছে জাস্ট ম্যাথমেটিক্যাল মানে এক্সপ্লেনেশন হোয়াটস হ্যাপেনিং, আর এটা হচ্ছে Yes. জাস্ট সিম্পলি ম্যাপিং ফাংশনটা দেখানো। এই জন্য আমি বলেছিলাম যে ইন্টেন্সিটি কিন্তু রেড, গ্রিন, ব্লু সবার মধ্যে আছে, কিন্তু HSI যে চালাকিটা করে, HSI হচ্ছে কি, আমি যখন HSI মডেলে চিন্তা করি, তখন আমি আইটাকে আমি পুরো আলাদা করে ফেলছি, ব্রাইটনেসটাকে পুরো আলাদা করে ফেলছি, আর ওটা কালারটাকে নিয়ে আসছি দুইটার মধ্যে। আবার জি, দুইটার স্যার। মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমটা হচ্ছে কি কালার, মানে সত্যিকারের কালার বলতে আসলে আমি হিউকে বুঝবো কালার, আর স্যাচুরেশন বুঝাবে যে আমার কালারের পিউরিটিটা কতটুকু, বেশি না কম। ঠিক আছে। এরপরে হ্যাঁ। আলাদা করে হিউটা আমরা আলাদা করলাম নেক্সটে। হ্যাঁ, সো আমি যদি এখন দেখো HSI তে যদি চিন্তা করি, আমি যখন নাকি একই অবজেক্টিভ টু রিডিউস দ্য ইন্টেন্সিটি বাই 30%, তা আমার যেহেতু ইন্টেন্সিটি চ্যানেলটা আমার আলাদাই করা আছে, তো আমি কি করতেছি, একটা ট্রান্সফরমেশন ফাংশন ইউজ করছি যেটা 0.7 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতেছে প্রত্যেকটা ইন্টেন্সিটি ভ্যালুর সাথে, কিন্তু আমি কালারে কোনো চেঞ্জ চাচ্ছি কি? না স্যার, আমি ওই যে নেক্সট এর কথা বলতেছিলাম। নেক্সটে যে আমরা আর টা সেপারেট করলাম, হিউ RGB আর সেপারেট করলাম, বি সেপারেট করলাম। এখানে এটার এই এক্সাম্পল নেগেটিভের ক্ষেত্রে, ইয়েস স্যার। আচ্ছা, নেগেটিভের ক্ষেত্রে একই জিনিস দেখো, আমরা যখন একটা কালারের নেগেটিভ প্রডিউস করছি, ফর এক্সাম্পল লেটস সে কোন একটা পার্টিকুলার, আমি RGB মডেলের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলছি, কিন্তু কোন একটা পার্টিকুলার কালার যদি হয় 100, হোয়াট কালার ইজ ইট, পিওর রেড, ঠিক কিনা? ইয়েস স্যার। আচ্ছা দেখো, আমি যদি এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট সাইকেল, ওকে, কমপ্লিমেন্ট সাইকেল এটাকে বলে আর কি, যে রেড যে কালার, ঠিক রেড এর অপোজিট কালার কোনটা, সায়ান। ইয়েস স্যার। ওকে ফাইন, এন্ড হাউ ডু আই গেট সায়ান? বিকজ নরমালি আমি যখন CMYK মডেলে চলে আসি, সায়ান ইজ সিম্পলি
0, 1, 1, right? Yes, sir. This will give you cyan color. Yes or no? Yes, sir. তাহলে দেখো আমি যদি আমি আরজিবি থেকে সাইনে যেতে চাই আমাকে কি করতে হবে 111 থেকে কি করতে হবে আমি সিম্পলি আমার কালার ভ্যালুটা মাইনাস করলে আমি কি পেয়ে যাবো সিএমওয়াই ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি না Yes, sir. তার মানে সেম দেখো আমি কি করছি তুমি যদি দেখো শুধুমাত্র রেড চ্যানেল থেকে যদি তাকাও শুধুমাত্র রেড থেকে যদি তাকাও তাহলে আমরা কি বের করেছি 1 minus red is basically give you this C value, right? Cyan part, yes or no? Yes, sir. And 1 minus green will give you which part? The magenta part. And 1 minus blue will give you which part? The yellow part, right? এখন দেখো যেই কালারটা রেড ছিল সেই কালারটা নেগেটিভ ভ্যালু কি দিচ্ছে 0 1 1 দিচ্ছে ঠিক কি না সরি Yes, sir. আমি কি ঠিক বলে লিখছি Yes, sir. okay okay then what color will you see I will see cyan. what did I do wrong here Kyover The RGB negative টাই CMY হয়ে যাচ্ছে এখানে। The negative of RGB is the CMY. ও সরি ঠিকই তো আছে আমি তো সরি আমি উল্টা করে ফেলছি আমি তো রেডে আছে আমি তো সিএমও তে এখনো যাইনি তো আমি এখনো আমি তো মানে নেগেটিভ করছি তাই না Yes, sir. আচ্ছা আমি যখন 1 মাইনাস আরজিবি করব তখন হোয়াট ডু আই গেট 0 1 1. 0 1 1 তাহলে দিস ইজ গ্রিন দিস ইজ ব্লু দিস ইজ রেড ইয়েস অর নো Yes, sir. the green or blue যদি 1 1 হয় তাহলে বেসিক্যালি what color do I see Cyan. I see cyan right Yes, sir. is this understood Yes, sir. okay so তার মানে আমি কি করছি তাহলে সবকিছু থেকে আমি 1 মাইনাস করছি না Yes. স্যার আমি আবার এটা ভুল করছি এটা অন্য ইন্টারপ্রিটেশনে চলে গেছিলাম তাহলে এখানে রেড এর ভ্যালু 0 গ্রিন এর ভ্যালু 1 ব্লু এর ভ্যালু 1 বেসিক্যালি দ্য মিক্সচার অফ দিস গ্রিন এন্ড ব্লু উইল গিভ ইউ হুইচ কালার ইট উইল গিভ ইউ সায়ান কালার Yes, sir. সো এই ক্ষেত্রে আমরা তাহলে কোন ট্রান্সফরমেশন ফাংশন ইউজ করেছি আমরা এই যে নেগেটিভ ট্রান্সফরমেশন আগে যেরকম দেখেছিলাম ইন্টেন্সিটি ক্ষেত্রে সেটাই ইউজ করেছি না আমরা Yes, sir. The ulta. উল্টাটা না Yes, sir. okay any of you do you have any other questions okay so now if we want to do the same thing with the HSI color model what should you do now forget about now RGB now we are talking about this HSI color model তাহলে আমি যদি কোন একটা কালার যদি রেড থাকে রেডটাকে আমি যদি 01 নরমালাইজেশন পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমি চিন্তা করি রেড এর ভ্যালু কত হবে 0 হবে না Yes, sir. okay fine so if you want to have the negative color of red what color do you expect to have you expect to have cyan and cyan is represented by which value 0.5. 0.5 so whatever was 0 before the negative of 0 will become what 0.5 right whatever was 0.25 the negative of 0.5 will be what 0.75 yes or no this is 0.25 0.25 will come to 0.75 and whatever value was 0.5 that means যদি আগে যদি cyan যদি থাকে আমি যদি এটাকে নেগেটিভ করি নেগেটিভ ইমেজে কি আউটপুট আসবে রেড আসবে না yes or no Yes, sir. and we know that red is also represented by 1 right that means whatever was 0.5 before that will become what that will become 1 okay so if we have here we have a color which was 0.6 what is the negative of 0.6 0.1. so it should go to 0.1 right so you can see that whatever is 0.6 it goes to 0.1 and then so on so whatever was 1 whatever was 1 it should go to where again it should go to 0.5. 0.5 so that's why for the hue channel the transformation function for the negative of the hue becomes something like that is it understood Yes, sir. that means if the value of the hue is 0 to 0.5 then the inverted hue is going to be
the hue value plus 0.5. Yes or no? Yes, sir. And if not, what happens? What should you do? নাহলে কি করতে হবে? আর যেগুলো 0.5 এর চেয়ে বেশি হবে তাদের সাথে কত যোগ করতে হবে? minus So 0.5. So you can simply have like this, then you can just simply have 1 minus like that. ঠিক করলাম কি নাকি ভুল করছি? না ঠিকই আছে না? ঠিক আছে স্যার। The hue এর সাথে, let's say if it is 0.6, so 0.6 plus 0.5 is going to be 1.1, and if you subtract from 1, the output is going to be like that. Yes or no? Okay. If I want to produce the negative, as I've said, do I want to change the saturation? Yes or no? I don't want to change the saturation. That's why the saturation is as it is. However, if I want to look at this intensity channel, the intensity value, do you want to change it or do you want to do something else? What happens with the negative? Intensity remains the same or intensity also gets inverted? Gets inverted. Intensity also gets inverted. That's why you see that the intensity channel is also the negative transformation function. For example, this part looks white, yes or no? But in the inverted output, what's the output? What's the output you see in the image? It appears black, right? Yes. So that means in case of inversion, or the negative transformation, the intensity gets inverted too. That's why you also have to change the intensity channel like that. Understood? Yes, sir. Okay. Any confusions and query on this one? So that's why you can see that if I use this RGB color model, the negative image will be this one. And if you go to this HSI color model, you get the negative image like this one, whatever you see. And you can see that both of them, they're very similar to each other, right? Yes, sir. Okay. Because we have the same image, same color image, either you present with RGB color model or you have represented with HSI color model. But both of them, they represent the same image. This is one you have to keep in mind always. Okay. I think this part we have to continue in the next class. Histogram processing. So if I ask you, if you want to do histogram equalization, if you talk about global histogram equalization, and if you want to do it on color images, how can you do it? What do you think? Let me pick someone. Okay, role 5, Shehrin Azad. Yes, sir. If you want to do global histogram equalization, how can you apply global histogram equalization on a color image? What do you think? Sir, we can apply the global histogram equalization on 3 separate channels. On the red one and green one and the blue one separately. Okay, that means you want to take this, the common RGB color model. Then you want to apply first on the R channel, you will have this modified R channel. You will have this modified green channel, and then you will apply it on the blue channel. You will have the modified blue channel. How many times have you applied histogram equalization then? Sir, 3 times. 3 times. Okay, fine. And then if you combine all these 3 channels together, you will have this final output, right? Yes, sir. Okay, fine. If we want to do it a different way, how can we do it? Let's say if you want to do on the HSI color model, how will you do it? You can do it only on intensity. Okay, so one of you have said that you only want to apply on the intensity channel. That means hue will be as it is, no modification. Hue is as it is, H is as it is, and then only the I channel I will do histogram equalization, and then I will have this modified I channel. If I combine these 3 together, I will have my color output, right? Yes or no? Yes, sir. Why you didn't apply it separately on hue and saturation channel? What's the reason? I don't want to change the dominant colors. I just want to change the intensities.
Okay, that means Because according to different your intensities gives me different kind of histogram. okay, that means according to your motivation, you don't want to alter the color information that is hue and S. Yes or no? Yes, sir. You didn't want to modify it. Only thing, since histome will take care of this brightness distribution, that's why you only applied it on this I channel, right? Yes, sir. Shairin Azad, do you agree with him, or do you want to stick with the way you have done it? Sir, I think both can be done. Okay. Now, if I ask you, if in your case, I have applied histome of red, green, and blue, we know that all these three are color information. And the second person said that he didn't want to touch, did not modify color, right? This is what you have done. The second person have done it, right? But in case of Shairin Azad, what you have done, you have modified both red, green, and blue. Don't you think that you are, sensitive to color modification? Sir, I think so. There should be changes in the Yes. colors. Because once you have changed the red, green, and blue, that means you didn't modify your color information. Yes or no? And once you have modified your color information, yes, you did try to enhance from the red, green, and blue perspective, but with a different combination of red, green, and blue, don't you think that whatever color you had here, let's say this was a particular color, whatever color it was, a yellowish orange color, in the output, it can appear to be a totally different color? Yes or no? Sir, it might not be totally different. It could be slightly changed. Maybe it could be a brighter one or maybe a darker Okay. one. If you say slightly changed, we know that in case of histome equalization, color values can be significantly modified. Yes or no? Oh, yes, sir. Yes, sir. Yes. So if color values are, let's say the red channel, if it is significantly, it has been changed in the output image, you might come up with a totally different output. Yes, sir. I understood now. You understood? So Yes, that's sir. why in those operations where you don't want to change the color values, in those cases, you have to separate color channels. That means the H and S, and only work on I and do whatever you want to do. Yes, sir. I understood. Understood? But Yes. in some cases, you will see that if you do this histome equalization channel wise, and then if you do histome equalization on the HSI color model only on the I channel, in some cases you might have, or not, I won't say same, you might have similar output if the color values are not significantly modified. Is this clear? Yes, sir. Okay. So now do you agree that if you don't want to modify the color, you have to only apply on the I channel? Okay. Yes, sir. Okay. So this is it. I have given you the link to your online attendance. Have you received it? Yes, sir. Okay. So up to this, do you have any questions? Any question? Kono question nahi? Sir, isn't intensity somewhat related to saturation and vice versa? No, no, no. What we have done in case of intensity, let me have this picture. Like in the original formula, we had saturation equals to 1 minus 3 over R plus G plus B. That was, that's just the inverse of intensity. You are talking about this particular equation? Yes, sir. Okay, this is the conversion from what, you didn't modify anything. This is the conversion from RGB to HSI, okay? But if we look at this representation from H and S, so look over here. In this case, all the images, they have the same intensity, right? Oh, sorry, in this color slice, you have all the colors, they have the same intensity, yes or no? Yes, sir. How about the top one, top slice? What's the intensity value? It's a little bit higher, 0.75. A bit higher, right? That means whatever color you have here and whatever color you have here, the same color, the only difference is that this set of colors are more brighter than the lower one. Yes or no? Yes, sir. Okay. Then how did the saturation change then?
If I look at this particular color, let's say whatever the color you have here, I want to draw the same point over there. Those 2 points, do you have the same saturation or not? Sir, should be. Yes, because Yes. it is the distance from the center. Yes, it's a distance from the center. And since it is a distance from the center, so basically they have the same saturation. But what is different? Same color, same saturation, but only difference is what? The intensity. That means you will have a, let's say if you just simply see like this red color and this red color, what's the difference? Here you have a darker red and here you have a bright red. But saturation, is it fully saturated? Yes or no? Yes. Yes. So do you see the difference here? Yes, sir. Okay. Any other further queries or questions? But in the last graph, the slide that you showed on histogram equalization, the intensity had little, I mean, it was not a linear graph. Okay, And this the one. saturation. I didn't explain this one exactly, actually. I simply explained how can you apply histogram equalization. I haven't explained this part yet. Okay. Okay, if I want to finish with this one, since you have asked, if I want to do this histogram equalization on this HSI color model, I have only applied histogram equalization on which channel? With the I channel, right? So what we do from the intensity channel, we can simply produce the PDF, and from the PDF, the CDF, and the CDF, we can give us the mapping function for histogram equalization, right? Yes or no? Yes, sir. Okay, so it is shown you, okay, maybe after histogram equalization, this is the mapping function that you have got from the CDF, and this is what you have used for intensity transformation. Normally, I would have taken the saturation to be as it is. But what they have done, they have increased the saturation a little bit. So your output image, all the colors will have an increased saturation. Understood? Is this clear? Yes, sir. Yes. So this is the output of histogram equalization. Okay. And this is the output whenever you have increased. So this is what we have done. We have increased the saturation a bit. Okay. So if we increase the saturation a bit, what do you think? What kind of output do you expect to have? So let's say if you look at this color of this perfume, maybe. So do you see the difference? Yes or no? A slight difference. The one on the right is just a bit. Okay. First of all, this output is histogram equalization output, and with this output is basically with a little bit of increase in the saturation. So that means the saturation of this color and that color, among these two, which one has the higher saturation? This image. Understood? But in terms of brightness or intensity, are they the same or they're different? Same. They're same. Is it clear now? Yes, I understand it. Okay. That means the first output is the output of histogram equalization, and the second output is the output with a little bit of enhancement on the saturation part. Okay, that's why you can see that it's say that followed by saturation adjustment. That means you have increased the saturation a bit, and this is the output with increased saturation. Okay. So though the change is very negligible, but to see the change, you might want to increase the saturation too much. Then you want to see whether there is any visible difference or not. Okay. I get it, sir. Okay. Okay, so this is it. So I can see that all of you have given your attendance. আচ্ছা সৃজন কি আছে ক্লাসে? এই ছেলেটা কি আছে? রায়ান? নাই মনে হয় স্যার।